Ok, un bon griot comme ça, checker. Dans ma chaussette. Ok, mes amis, petit griot ça pour $10. Si vous avez besoin, juste. Hein? Il va pour $10? Il est trop? Il est trop petit? Les lâches ça lâche pour $20. Pour l'autre côté, il va y $10. Déjà chaud. Qu'est-ce qui va y $10? $25 pour me dire, mon yo? 15 ou 25? $20. Oh, $20 trop. Mon yo a dit trop. Mon yo va dire ici 23 cher. Mais $15. Je vais dire $10. Je vais dire $25. Bon petit griot comme ça. Pile banane pour $15, mes amis. Si nous avons besoin, juste checker nous. Checker nous pas ici. Nous connaissons qui est-ce qui est déjà, qui est-ce qui a fait griot. Qui est-ce qui a fait bon griot? Qui met griot à terre? C'est lui-même qui met griot comme ça. C'est que mes amis, c'est lui-même qui met griot. Quel est le petit qui met griot comme ça? Moi, mes pommes, par contre, ça fait mon poids. Oui. Ouais, pour avoir des graisses, que ça va être graisse. Bien, ça va être graisse. Ah bon. Si nous avons besoin de griot à mes amis, juste checker nous. Bon bagage net. Ok? Bon bagage. Nous pas frier trop sec. Trois crier. Trop grillé. Nous juste frier. Bon petit piclis. Ah, compliment la plaine. Compliment dans. Comment? C'était taillé. Dans Boston. Boston fait vivant. Ça bon, si nous avons besoin. D'ici le crime là, m'a fait offert pour nous là. Tout ça, on a bien tout ça pour $15. Tout ça, ballon de bouillie, pèse là. Ballon de bouillie, pèse là. Viens dans ces bouillies. Mettez Ah, j'ai une bonne petite bouille tout ça, mes amis. Tout ça, ça bon, ça bien. Couleur bien belle. Ça veut répéter. Ok. Oh, fait. I'm just cleaning behind the counter. See, oh, so dirty, clean. Oh. Okay. Our other cleaning people would never do that. Okay. Yeah, Daddy, we just got God. I know, Jeffy. I'm totally gonna steal our cabinets later, though. Let me take this. Let me put it over here just for you. Daddy, we gotta clean the walls. Jeffy, what? I don't even know how bathroom gets this dirty. It's ridiculous. Alright, Daddy. Sorry, Lord. Hello, we cleaned it. It's over. Hello. It's all done? Well, we'll be the ones to see that. Oh, sorry. I was just fixing that. Yeah. Oh, it looks amazing in here. Wow. I've never seen it look this good before. Oh, you didn't clean the tub. Correctly eat off the floors. Yeah, I wouldn't recommend it, but yeah. Okay, can we do like rich people stuff now? Like, I want to drive supercars. Oh, yes, in due time. The first, we need some help, a little bit more help here. Yes, of course. More help. If you're gonna be a family, you have to act like a family. Come on. Jeffy, we're gonna have to do more stuff. I hate this, Daddy. I just want to drive supercars. Oh, same, Jeffy. Does it sound like they're complaining to you? I do hear a lot of complaining. No, I'm not complaining. Excuse me, why are you doing this outside? I'm done. I don't know what you're talking about. Okay, I'll just buy a new one. That's fine. Yeah. Okay, follow me right over here. Our gardener called out today, so you're gonna have to plant these flowers for me in here. Wait, what? Yes, make it look very beautiful. They did look very, very beautiful. Okay, are we getting paid for this or what? Like, What are seriously? you talking about? We're our You're gonna family. be a part of our family. Okay, fine, I guess. Come on, Jeffy. So, Clinton. Start helping him, Lola Man.